our story tonight is the giant electronic brain developed by Remington Rand, UNIVAC. Now, recent experiments show that future use of UNIVAC may give us faster and more accurate weather predictions than were ever possible before. You see, UNIVAC can take the past histories of thousands and thousands of storms, analyze them, compare them with developing conditions, and make predictions, all in a matter of minutes. Calculations that would ordinarily take hundreds of man-hours to complete. Data from guided weather rockets, radar observation stations, weather stations, all of this can be fed into the computer through these magnetic tapes at a rate of 12,000 numbers or letters per second. The memory tanks make immediately available 12,000 additional units of information. And all of this complex weather data is analyzed in the heart of the UNIVAC, the electronic central computer, capable of making over 2,000 mathematical calculations per second. Now, here is where we get the answers. You might call it the voice of UNIVAC. Actually, it's a high-speed printer that prints results at the rate of 600 lines a minute. So you can see that UNIVAC is both fast and versatile. But most important is the assurance that UNIVAC will give you the right answer. And that's made possible by UNIVAC's unique ability to check itself on possible errors. Let's watch right now as UNIVAC puts itself through one of these self-examinations. Here it is checking on some of its own units. It's really an amazing system, isn't it? Amazing and yet so wonderfully practical. Remington Rand makes 4 basic UNIVAC models. The general purpose UNIVAC, which you've seen tonight, UNIVAC Scientific, UNIVAC File Computer, UNIVAC Punched Card Computer. Each of them capable of literally hundreds of applications, from weather forecasting to complete business control. Today, UNIVAC is saving time and increasing efficiency for business, industry, and government. And of course, that is... Đúng rồi á, chơi gì mà lắc đến chết luôn. Làm sao mà chơi bắn cái cây được, chém cái cây được. Cái thời buổi đang khủng hoảng kinh tế mà sao mấy anh đòi hỏi quá vậy? Tôi chưa đòi điện thoại sao mấy anh đòi hỏi quá vậy? Là sao? Thôi, không thì thần thấy mẹ Nương cũng tới tuổi lấy chồng rồi đó bệ hạ. Sao bệ hạ không ghét rễ đi rồi đòi xin lễ các cao tiếp rồi mình tranh thủ luôn. Tôi đã con chứ đâu có phải là bản con mà đòi xin lễ cao là sao? Nhưng mà thần cũng thấy bệ hạ cũng đang sân si cái thiết bị mới lắm mà. Hôm bữa vô showroom á, chọt thích lắm mà. Rồi, dạ đi, đó là một lựa chọn rất là chính xác cho nhà vua đó. Đúng rồi, dạ vua đây. Im lặng để suy nghĩ coi, có nên gả hay không? Dạ đi, cũng tới tuổi lấy vợ lấy chồng rồi. Giờ mà không gả nữa mất ế rồi sao, ế thì nhà vua luôn cái nhà đó. Dạ đi mà. Nghe lời thần đi không bao giờ sai đâu. Sau khi nghe lời thúc ép của hai quân sư quạt mò, cuối cùng nhà vua quyết định kén rễ cho Mỹ Nương. Rễ của nhà vua núi tên nhà thủy tinh tức tốc đến cung điện để cưới để kén tao nha. Ai cũng ngon đóng không cưới được Mỹ Nương. Tao nha, của tao. Vậy sao mày có đẹp hơn tao mà đòi lấy? Tao mà không đẹp bằng mày hả? Vô. Núi tên Đã chốt. Tôi xin cưới công chúa. Mời bao. Xin giới thiệu thần núi tên cướp tại lục sĩ Thân chứ mình cực. Hôm nay chúng mình tới đây là để xin cưới công chúa Mỹ Nương. Hai khanh bình thân. tao hoàng. Bây giờ cái thời buổi IT rồi, các anh phải tìm những xính lễ nào phù hợp với các. Đây là cái chậm. Ok sir. Bây giờ phải cho tội phạm một thời gian ở trên đúng rồi. Ta cho hai khanh 3 ngày.
Nghe vậy, hai chàng trai TikTok ra về và ra sức tìm kiếm những sính lễ thật đặc biệt để đáp ứng yêu cầu của nhà vua. Hai tên đều có mặt từ rất sớm cùng các sính lễ. Thân chào hoàng hương. Xin tự giới thiệu. Sơn Tinh. Thân nước Tinh. Xin khấu kiến hoàng thượng. Chào hoàng hương. Samita. Hai Thanh. Bình thân. Con đây ngồi đi em. Công an tạo hoàng thượng. Dân nước, con gái. Cho ta xem xin lễ của hai Thanh đi. Để thôi. Điện thoại iPhone 5. Xài USB 7. It has a whole new structure that is coherent and that is applied across the entire system. We've considered the tiniest details, like refining the typography, to much larger ones, like redesigning all the icons. And developing a grid system allowed us to achieve a much more harmonious relationship between individual elements. We've also incorporated a whole new palette of colors. Distinct, functional layers help establish hierarchy and order. And the Đây là xin lễ của Hồng. Galaxy S4, chụp hình 5 megapixel, xài điều hành Android. New APIs and technologies for developers. This platform release includes new capabilities in accounts management, contacts, and sync. There is now an Account Manager API that enables a developer to store centrally account credential info on the device. The Contacts application supports syncing and aggregating contacts data from multiple accounts. And the Sync Adapters API provides full two-way contact sync to any backend. Quick Contact provides users a fast, easy way to communicate with others. Selecting the picture frame shows all communication methods available. And selecting an icon, here, Gmail, lets users start communicating right away. But this feature is available in not just contacts. Note how it's here in the messaging application. The Quick Contacts API lets developers build this feature into any app. Có như đây thôi là cưới con gái của ta. Thật sự con gái ta không có rẻ lắm đó là. Vẫn còn. Tức là quyền còn coi iPad thế hệ 4 sử dụng hệ điều hành iOS 7. Completely redesigned player, a new store, and includes even more iCloud features. It's the simplest iTunes yet. Let's take a look. You'll find new ways to browse your music and videos, view songs, albums, artists, and more. Now let's go back to albums. Albums expand in place, and you can even see what's related in the store right from your iTunes library. To switch between music, movies, and your TV shows, just click this pop-up menu and choose what you want to browse. Playlists are now easier to create, edit, and organize. To create a new playlist, click the Add button, choose an option, and give it a name. Then drag items to the list. When you're finished, just click Done. You can also add songs at any time. Just drag an item to see your playlists and drop it on the one you want. Galaxy Tab 3, xài điều hành Android 4. Rồi mình xem xét. Hello, my name is Sean. Today,
I'm going to explain the basics of an operating system so that you have an understanding of its desired purpose. We will be covering key concepts and definitions, whilst briefly touching upon the essentials of operating systems. So, what is an operating system? In simple terms, it is the chief program that manages all of the hardware and software. It has control of every process, file, section of memory, and device. It is very important, as it works as a middleman, making sure both hardware and software interact correctly. Windows, Mac OS, Linux, and Unix are the big operating system contenders, and all have their own advantages and or disadvantages. Vậy thôi đó hả? Bây giờ ta muốn thêm JAV nữa là thế nào? Đây MacBook sử dụng hệ điều hành Mac như vậy. Mời mình coi thử. In every dimension. Hay sớm mới nhất xài điều hành Linux. Hai thanh đều mang cái những đồ công nghệ ngang tầm nha. Tôi cũng không biết chọn ai cả. Coi là để con gái của ta quyết định nha. Chọn tôi đi. Không thiếu gì đâu, có nè. Đầy đủ lắm nha. Thôi, nó sao mà bằng thần được. Let's go. Đấy, còn gái nữa nè. Mỹ nương, lát cho đều. Dạ. Bây giờ con Dạ thưa cha. Con anh này anh không tin làm chồng Không. em. Thị tin. Anh Hàng tốt về. nhưng mà anh rất tiếc. Anh có chỉ dành cho em thôi. Không, ok.